It's time again for us to discuss, asking questions, and sharing experience in your practice. And this week, we have a retreat in Indiana State and one temple about patriarch and ngày như thế nào, rõ ràng như thế nào, nhưng mà luôn luôn công phu. Thì lúc nào chúng ta cũng nhớ về cái công phu tu tập, cái sự chia sẻ. We continue to practice tu tập với nhau. Together, trong mọi lúc mọi nơi, asking questions and sharing experience. So that's just like a reminder for you to keep going, believe in your practice. So you always remember to practice. In all situations, you will practice. In a good time, bad time, that time, you still practice continuously. Always ask the questions and raising doubt continuously in all situations. The patriarch was reminding us by giving an example. When you're in healthy, you're practicing 100%. When you're sick, you have only 10% of practice left. So when you awaken, when you awake, you practice 100%, and when you sleep, only 10% off. Only 10% remained. And when you alive, 1% of practicing, when you're close to your death, only 10% off. So if you can keep practicing in all situations, no matter what, keep asking the questions and raising doubt, is your practice. Always practice. If you forgot to practice, you will go back to your old path of thinking, and you will remain in the same samsara. You won't be able to break free from this circle of samsara. So the practice will help you to gain your belief in your practice, more and more belief in yourself, in your Buddha nature. This will encourage you to ask the questions clearly and slowly, like before the heaven and earth came to existence. What was I?
và cuối cùng So nó even đến though thời đầu. you have a doubt Đến thời đầu or you don't cái have ý doubt, chân nghi quả ngộ you nó đã thành asking tựu, the questions, dần your ngay đó huato. liền ngộ, cơ duyên đầy đủ ngay đó liền ngộ. Khi ngộ chúng ta sẽ biết rõ là chính mình. Khi ngộ Until chủ you được reach the biết roots of mà ignorance, không bị mê muội. and your Thế practicing is cái going việc con tu continuously, của mình 24, 24, nói certainly gọn là chỉ you cần will hai điều kiện. Thứ break nhất tinh tự free tâm, thứ from your nhì thinking nghi tịnh. and reach a Buddha Cái tinh nature. tự tâm á, So the tinh two tế requirements for the và đầy đủ practice á, niềm is tin hoàn toàn á, giúp cho believe chúng ta in khởi your own động Buddha nature cái and niệm start your mắt, practice. mắt công phu, không có một cái niệm giải đãi lười biếng, Um, không có một niệm đi lệch lạc hay sai lầm. when Đó you là sao? Nó nói believe về cái niềm tin đầy đủ, niềm tin thực sự, enough, chứ không phải nói trên cái sự phân biệt, you sự keep hiểu biết. Chúng ta thấy là quý, bởi vì doing đây the là một practice cái phương pháp thù thắng, continuously, thấy rõ, hiểu rõ, biết rõ, nhưng mà vẫn vô minh, never stop tức là vẫn không đủ niềm tin doing tự tâm. your practice. Tại vì sao? Tại cái thực hành nó cứ rời rợt, nó cứ rớt hoài, cứ mất hoài. If Tại sao you nó rời rợt? Tại sao nó forget rớt hoài? Tại sao nó mất hoài? Là to do cái ngã chấp chúng ta, do practice, cái this is just sở because cầu, cái sở the đắc, habit nó that luôn you luôn had hiện hiện, cho nên không tin vào for cái công phu, so many không kéo lives. dài được cái nghi tình, không có khởi được nghi tình liên tục. This Do keeps you tâm hướng from ngoại, do cái tâm chạy trên cái năng sở, do cái running tâm phân after the biệt, thinking chính cái phân niệm phân and biệt đó forget nó cắt đứt about your ngay practice. cái niệm nghi tình. Do đó mà nói So vẫn if là you phải tin cái believe tâm, tức là enough tin cái ý thức, tin cái phân biệt đúng in your sai, Buddha tin cái nature, phải quấy, tin cái hay, mình cho đó là đúng, believe là tốt, in your cái hay là practice, đúng là tốt là ngã chấp. Tại vì you keep lọt practicing. trong hai đầu tương đối, là trong ngã chấp vô minh, cũng vì cái nhận thức sai lầm, chứ người ta cho là học rõ, học rộng, hiểu nhiều. The practice Tôi nghĩ là cái will hiểu help đó you là hơn ai, to get hơn rid mọi người of hết. all those Mở miệng habits ra là tính thời gian, mở miệng automatically. ra là tính trình độ, mở miệng ra là so sánh cái You lời nói don't hay attach dở. yourself to Nếu mà cứ your chạy trên practice. cái hình tướng, âm thanh, When you sắc practice, tướng, danh lợi đó, thì làm sao gọi you là forget công all phu, about around làm you. sao gọi là cái sự tiến bộ, hay là làm sao gọi là cái You niềm don't tin think tự tâm about of the đầy đủ. times. You don't think Cái đó là about thiền tâm. of the Như Phật nói có progress cái miệng in practicing. tụng để cho nó mọc rêu, You don't think hay là có cái miệng about treo trên vách tường. anything Tại vì sao vậy? Cái except tâm thống thiết của người keep xưa đầy đủ, asking không có một the chút phân biệt. questions Như lục and tổ Huệ raising Năng doubt khi mà đến until với you Như reach Lai, the gặp của tổ Buddha Huệ nature. Năng, nói những cái câu mà Just like trao đổi when hay the là thử sixth thách đó, patriarch mà lúc Vietnam đó ngài Huệ Năng came to the fifth patriarch trí tuệ rất là vô biên. Đến ngũ tổ Hung vì Nhẫn, sợ người khác Zen khinh bỉ master, tai hại, cho nên biểu ra nhà xả và and giải thoát. give 8 tháng như vậy, ăn ở the không có quan Hung trọng, Nhẫn Zen ăn thiếu, master his coi như là trong cái quyền understanding, quý, còn họ không knowledge có gì là phiền não, in lo lắng cả. um, Mà 8 tháng đến ốm nhom nhách, phải đeo đá enlightenment. cho cái chày nó mới chịu nặng để mà nó giả gạo được. Đứng trên đó, đứng cả cơ thể mà nó cũng đạp bên đó cũng Hung rất Nhẫn sợ Zen sợ, rất master sức, phải đeo hông cục đá direct trụ him cột đó to go mới đạp lên đó to được. Mà hồi uh, nghe Tiểu Đồng mà đọc bài kệ của ngài Thuần Tú đến the đọc ngao ngao thì Huệ Năng back room biết cái bài kệ này to the không có help thấu đạt bản tâm, um, chưa mới đến cửa thôi, chưa vào được bên trong đó. Thì Huệ working Năng mới hỏi ai làm, mấy ngài Thuần Tú làm. Nói ngài Thuần Tú ban đêm ra trình kệ viết trên for bức 8 tường. months, Tại vì working sao? in the back Huệ room. Năng mới nói dẫn tôi tới đó để tôi chiêm bái và He just keep lễ bái và chiêm
working and practicing at the same Thì time ra cái bức tượng đó là cái nhà bếp ở đâu xa until đâu, bước ra mấy tiếng đồng hồ. he heard the Nhưng mà poem vậy đang ở 8 tháng mà chưa từng bước lên trên biết cái chữ là gì from đâu biết nữa. um, Thì thấy người xưa cái tinh tự tâm của họ như thế nào, người xưa thấy cái his hành trì công phu người ta ra sao. friends Khi nghe cái also pháp working biết in the cái pháp back room, nào là cái pháp giải thoát, biết cái pháp nào là cái pháp không bị and ngã chấp, biết cái pháp he còn bị kẹt. Cho nên đối realized với người học Phật, nếu chúng ta không có đủ that the tự tâm poem thực sự, has not mình reached Buddha nature. cái lời của Phật, lời của Tổ He phát asked triển cái ý thức, his những tri thức, friend to củng cố cái bring vững him trên con to đường và thúc đẩy the sự công place phu. where he can get the Cái thúc poem, đẩy ở đây là and he pháp, didn't even know the cái way sinh to tử get tác there động because nó đưa đến công phu he's của mình. been working and Bây giờ practicing do in chúng the back ta room cái vô minh vận for hành trước 8 mắt, nó months thúc đẩy without knowing tạo about công anything phu gây around him. thúc đẩy sự phân biệt, thúc đẩy cái sự hơn thua, So sự this is phân an biệt vậy đúng example sai, of sự tranh chấp, practice. cả ngã chấp ông đó, cho nên chúng ta đánh mất When he's cái công practicing, phu. Đó he's là not cái paying cái attention bậc sai lầm, cái là bậc much chánh, đó to là anything tâm thiết sinh tử, tính tự tâm, surrounding him, tâm thiết sinh tử, tự nhiên nó mạnh và công phu tự nhiên and nó he tốt. believes Cho nên lấy những ultimately cái hình in ảnh his Buddha của tổ nature sư, những cái and phương just tiện keep của Phật để phát practicing triển trí thức, nhắc nhở khai thị, giúp and chúng ta working phải at ý the thức same được time. chúng ta đang làm gì, So when chúng you ta see đang nói and hay là read suy nghĩ gì, about hãy these luôn luôn mà ý thức và trở về công phu. Cái lời nói, hành động, suy nghĩ examples đều hợp from the trên cái đường patriarch, công phu của mình. you Đó là must cái look tôi muốn nhắc nhở back to trong yourself cái tuần cuối tuần hôm nay. and Bây giờ trong đạo tràng vị nào có believe ý in thức yourself về công more, phu hoặc là muốn chia sẻ kinh nghiệm believe của in mình your thì practice, cứ đề ra. and Nam mô start your A Di practice Đà Mâu Ni Phật. asking questions and raising doubts. So this is my sharing for today. If you have any questions, I'd like to share my experience practice, so you can give me some words of encouragement. Yesterday, when I was practicing and when I was asking the questions, and I feel like there was a footstep keep following me. But when I look back, I couldn't see anybody behind me. So I came back to my practice of asking questions. But when when I'm asking questions and continue my practice, I still hearing the footstep behind me, and this keep me distracted a little bit and afraid a little bit because this Cái âm thanh phenomenon is just going on during my có practicing. hay Could là you có không please có thì give me some word of còn cái encouragement coi như about là this? tâm tạo nhất thiết di tâm tạo, vọng tâm biến hiện. Anything Bây happening giờ trên cái nhân during quả, your nói đến cái nhân quả practicing như là chúng ta are just thường the nhìn creation nó of thành một your cái mind. tập nhân, thành một cái tập khí tức là người ta thường gọi tên mình. So when you're Mình đi làm practicing, mình đi làm hay là mình ở nhà đó, ba mẹ cứ all sai those là habits that you đánh had vợ, và before ở trong công việc thì cứ kêu and tên, came back cứ kêu tên and thì nó đã quen, interfere with nó your quen ở trong practicing. cái cuộc sống hàng ngày, ban ngày rồi đó. You've been Nhiều khi having nằm mơ these mình cũng nghe người habits ta kêu, for a người ta while, kêu văng vẳng vậy đó. and Đó when là you're những cái nghiệp do practicing, tâm mình tạo, these nó ác habits có tên mình đó. just Cho came nên back trong cái hoàn cảnh and như vừa rồi interfere thì đó là with một cái your trường hợp của công việc, cái trường hợp của sự sinh hoạt practice. hàng ngày của chúng ta. Nó có cái gì It's lặp just đi like lặp lại, cuối cùng thành một cái tập khí when you're nên mình nghe thinking người ta kêu about tên mình, sai mình, something hay là mình a làm lot việc during the mình day, mệt mỏi trên cái and sân thượng when nhờ you vả went to sao đó. sleep at night, Cho nên chính cái niệm đó nó cũng
of these thinking that you had during the day became a dream in your sleep. So all these thoughts or thinkings that you had during the day can become something that you can see during your practicing. Another reason is because you are attaching to your thoughts. Too much attachment to the thoughts. And these attachments can become the interference of your practicing. So it's just like when you walking every day and somebody asking you for help and you agree to help, and this activity stay in your mind unconsciously, but when you practice, it came back. All those that you done during the day will become some of the thing that you can see during your practice. And sometimes all those that you don't know about, maybe it's happening in the past that you already forgot, or something happening in your previous life, and now when you're practicing, it comes and interfere with your practice. Okay, so if you keep on practicing and ignore all these phenomena, they will go away. Don't be afraid. Just continue to practice. And ignore all these phenomena. Còn ngã chấp nhiều khi á, mình bực á, mình thích á thì mình làm không nghe, không thấy nói gì, nhưng mà mình không thích á thì người ta có kêu cũng không làm. When you're hearing things, when you're seeing things during your practicing, just ignore them. Go back to your asking of questions and raising doubt. Let the doubt sweep away all these thoughts for you. Don't be afraid, don't be angry, don't be frustrated when you see all these phenomena happening during your practice. So when you keep practicing and pay attention to your doubts, everything surrounding you will keep going on, but you don't pay attention to them. So in all situations, when you're awake, when you're sleeping, when you're doing any work, any job, when you get used to your practice in all situations, your doubt will sweep
up are those that you see, you feel through your six senses until you reach the roots of the mind or the thinking. The doubt suddenly will strip away. The last thinking that you had in your head, and that was the time, that will be the time that you will see your Buddha nature. So when you believe in yourself, you understand about the way to practice, you start to practice and keep practicing until you reach the Buddha nature. It doesn't matter if you an idiot or you an intelligent person. When you practice, you believe in yourself, both are the same. So when you believe in yourself, believe in your practice, anything happening, a footstep following you, something calling you from the ears, you hearing anything, you seeing anything during practice, they are just the illusions, nothing that you need to worry about. So don't worry. Keep on practicing, asking questions and raising doubt. All those happenings or phenomena happening during your practice are just a creation of your mind. Don't be afraid. Words of encouragement. When practicing the patriot Zen, you become forgetful. So is it an illness, or it's just because of when you're practicing, the result of your practicing? When you're practicing the patriot Zen, forget not forget have nothing to do with your practicing. So when you practice, as I said earlier, the habit is always comes to your practice and interfere with your practice. Forget things, happenings normally in all people. It's not just people who do the practice. It's not because of your practice you forget things. The fact that forget that you had when you forget about things during the practice, it's just a normal things happening. And sometimes you feel like you're afraid of
this công phu ta không có mất feeling mà cái đó nó lấn lướt lên hàng đầu of forgetting. nói cái tham thiền chúng ta còn đang giữ cái chánh nghi, tức là đề thoại đầu So cái chánh nghi. Chư tổ hay nói luôn luôn đặt công phu lên hàng đầu, đặt cái việc sanh tử, đặt cái việc giải thoát forgetful chứ đừng có is đặt cái just việc a áo gạo tiền hưởng thụ normal thing tài sắc in danh thực thùy all lên hàng đầu. people. Nếu mình đặt cái đó lên hàng đầu là mình đi vào sanh tử. You're facing with Cái chỗ this này Đức Phật dạy bằng cái chữ gì trong kinh Đại Thừa Lượng Nghĩa, các vị biết không? all your life. Trong kinh Hoa Nghiêm nó là phát bồ đề tâm Why, when you're practicing, đó, tức là you're cái công phu afraid luôn of lên hàng these đầu đó, feelings? cái tâm vô sở đắc là cái tâm phá triệt để cái vô minh ngã chấp. It's just the habit Cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm vong thất bồ that đề you tâm, had đánh mất cái bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh thế. comes to interfere Tu cái with việc your thiện cỡ practicing. nào, cái việc hay giỏi ra sao đi nữa, người đời tán thán cho là Bồ Tát sống, cho là Phật sống đi nữa, thì đó cũng là cái nghiệp của ma. Nghiệp của ma là nghiệp của ý So thức, don't nghiệp của ngã chấp, nghiệp của vô minh, be afraid dẫn đi trong lục to đạo luân keep hồi. Còn cái bồ đề tâm practice. giờ nói gọn đấy, nếu mà cho là cái gì thì là không phải là bồ đề tâm. Bồ đề tâm So vô don't sở đắc đây là cái nói về cái công phu, nói về cái put nghi, your là nói bồ đề tâm tức là nghi tình chân thật, chánh nghi đi đến chân nghi, mind or đi your đến từ opinions đầu. Đó cũng là to bồ anything đề tâm. happening Cho nên surrounding you. cái câu nói trong kinh Đức Phật nói viên Because mãn when bồ you đề, put your own nghi vô sở đắc, opinions tức là phá to anything năng sở. during your Thì công phu practice, chúng ta thực hiện đúng cái that lời is Phật your dạy attachment. trong kinh Hoa Nghiêm. Trong công phu chúng ta tức là đúng với lại Just like cái a đường đi mà mười phương chư verse Phật in a đều đi qua, sutra, 3 đời chư Phật đều thực hành, tất cả tổ sư đều đi qua. Không có phải nói rằng when you nhớ, nếu mà tức là nhớ hết forget là about quên hết, your cái việc body, quên hết là mind, sai. Nhớ hết which is là a mind of không có practicing, cái nhớ hay quên. Nhớ quên là and chuyện try to của cái do nhân all duyên nghiệp those lực của cái goods, người đó thôi, không phải goodness sự tu tập. Nếu mà thành tựu đạo that quả đó, is the tất cả result đều of tiếp cận your Phật pháp cả, không có nào ngoài Phật pháp, trouble thì không mind có nào lìa tự or tánh. illusion Còn bây mind. giờ mình nó phân biệt, tức là lìa mất cái tự tánh là bất nhị, tự tánh là vô phân biệt, mình cứ phân biệt This thì luôn means luôn ngồi cái that chỗ ngã chấp. when you don't practice, Nên nhớ you cái can chỗ go là đừng có nói back là to your own rồi thinking cái an ủi cho mình and là attach to phải all tập those thực hành thinking, vậy đó, phải quên and you nói quên nói nhớ tùy theo cái hoàn cảnh, can tùy go theo on cái the wrong path chỗ. again. Giống như ngài Lai Quả nói, cứ ngồi trong thiền đường cứ ghi nhớ. So Càng when nhớ you mình là càng nhớ practice mình tội phải biểu ói ra bỏ hết để phá anything that you memorized phá cái đó. before, Nhiều người không có hiểu ý and tứ, you're attaching to those memorized thì too mang much, cái kinh điển nó dẹp hết, không học không đọc không nghe, đốt hết. you have to throw them away completely. Đem ra đốt. Just like what Zen Master said, Không phải là phá, anything you không learn phải phá, chấp cái from the phá đó Buddha là đúng hết. Sutra, Bị kẹt anything that you learn một bên, cũng from là the lọt vào Patriarch vô minh và ngã chấp, teaching, đi vào đường tà. when you go Thì cái chỗ này to practice chúng ta phải luôn meditations học được, in a bao giờ monastery, chúng ta rất là thường không ngại you tông mình ngồi must đây giống như throw trượt them qua trượt lại, té lên té xuống. Mà completely. nếu không có thiện tri thức You have to không có hiểu được erase cái them Phật dạy, được cái completely tổ dạy để mà thực tập, using để your mà nhắc nhở, practice, đôi khi chúng ta sẽ đi từ lầm này qua đến lầm khác mà không biết. because you get Thành used ra to mình bây giờ the memorization, theo cái ý mà nói là đó người tham and thiền you thường was hay nghĩ afraid nhưng phải of chấp the nhận như forget, vậy, là không chấp nhận như vậy, afraid chấp when you nhận forget thì things. phân biệt và ngã chấp hết. Tại vì So, đánh mất like what Zen tham thiền. Master want to Nói vậy nghe hiểu không? remind Rồi you bây giờ hết giờ ha. of your Buddha nature, which has nothing to do with remember